We're still in the season of resurrection. Nous sommes toujours dans la saison de la résurrection. Amen. I want to show you something very beautiful here. I've spent the Gospel of John, John chapter 20. John chapter 20, and I will read from verse 15 and we stop at 17. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, Rabboni, which is to say, Master. Jesus said unto her, Touch me not, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and to my God and your God. Evans lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Et je lui dis, Marie, et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Praise God. Hallelujah. Briefly, I will share with you what I've titled My Brethren. Brièvement, je vais partager avec vous ce que j'ai nommé mes frères. Praise God. I'll make some observations. This is not like Sunday where we have long some time to preach. Notice what Jesus said to Mary. First, Jesus called her woman. Comprends ce que Jésus dit à Marie. D'abord, Jésus l'appelle femme. Jesus knew this was Mary. Jésus savait que c'était Marie. Why didn't he call her Mary when he showed up? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas appelée Marie quand elle est venue? Are you with me? Why call her woman? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle femme? Number two, Le deuxième, Jesus asked her, Jésus lui demande, What are you looking for? qui cherches-tu? And who are you looking for here? Qui te cherches-tu ici? I don't know if you are there at all. Huh? It's a woman. Why weepest thou? Who are you looking for? Two things. Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Deux choses. Woman, Femme, why are you weeping? pourquoi pleures-tu? So first, why call her woman Pourquoi d'abord l'appeler femme? and not call her Mary? What is it? Pourquoi pas une fois l'appeler Marie? Qu'est-ce qui se passe? He knows this is Mary and Mary is looking for him. Il savait que c'était Marie et Marie le recherchait. Il s'était et il appelait femme. Then he now asks her, why are you weeping? Après maintenant, il demande pourquoi pleures-tu? Doesn't Jesus know why Mary is crying? Est-ce que Jésus ne connaît pas pourquoi Marie pleure? Number three, Le troisième point. who are you looking for? Qui recherches-tu? These three things Jesus asked these three
things now, Ces trois choses, does it really reveal someone who really cares? est-ce que ça démontre quelqu'un qui s'inquiète vraiment? Listen to me. God sometimes Dieu parfois wants to know veut connaître how serious le niveau à laquelle in your looking for him, tu es sérieux en ta recherche in de your lui, commitment for him. dans ton engagement avec lui. God sometimes Parfois, could hide himself Dieu peut se cacher, even in your presence même dans ta présence, because he was still there. parce qu'il était là. But he did not appear and show himself as Jesus with wounds and everything, Mais il ne s'est pas apparu et pour lui se montrer et comme Jésus avait les blessures. so that Mary can easily recognize him. Pour que Marie puisse facilement le reconnaître. Instead, he just showed up to the point that Mary thought he was a gardener. Il s'est plutôt montré à un point que Marie a cru que c'était le jardin. There are things concerning God Il y a les choses concernant that Dieu you must show yourself serious. dans laquelle tu dois te montrer sérieux. You must show yourself committed. Tu dois d'abord te montrer engagé. And you must show yourself really ready Tu dois te montrer vraiment prêt before avant que God will allow you. Dieu va te laisser. Before Avant que God will release it to you. Dieu va te le relâcher. Understand Comprends that Mary is the first person that saw que Jesus. Marie était la première personne à voir It Jésus. was not Peter, Ce n'était pas Pierre, neither James nor John. ni Jean. It was a woman C'était une femme in the garden dans le jardin because it was also a woman parce que c'était aussi une femme that saw Satan qui avait d'abord vu and Satan started eating the apple and brought et qui problem. avait commencé à manger cette pomme qui a In apporté the le garden. problème. Dans le jardin. It will also be a woman Ça devait être who aussi will une so femme desperately want her Lord qui va désespérément vouloir que that son will not want to Seigneur, hear another thing. qui ne voudrait pas entendre une autre chose. So part of it is to cancel out the mistakes of the past. Une partie de cela, c'est pour effacer les erreurs du passé. Did you hear what I said? Women can be wonderful, and they are wonderful. Les femmes peuvent être merveilleuses et elles sont merveilleuses. Other people came and left her, Il y a des gens qui sont venus, but she remained there. mais elle est Jesus appeared Jésus est and apparu. did not appear in the form Elle that ne she s'est pas knows. apparu dans la forme qu'elle connaissait. Is it possible Est-ce que c'est possible that sometimes que parfois the miracle you are looking for is standing le with you, miracle que tu recherches est là avec toi and God is waiting for you et to Dieu t'attend. to really know Dieu attend voir if you are really serious what que you are tu looking es for? vraiment sérieux par rapport à ce que tu recherches. It's a woman. Il dit, Why are you femme, crying? pourquoi pleures-tu? Who are you looking for? Qui te So you recherche? really know he's looking for somebody. Donc tu sais vraiment qu'elle recherche quelqu'un. Mary answer confirmed to Jesus La réponse de Marie a confirmé à Jésus that she was not playing. qu'elle ne se blague He says, pas. sir, Elle dit, monsieur, if you have carried him somewhere, si tu l'as amené quelque part, tell me, let me go and carry him. dis-moi, je parle. Can Mary carry a dead body of Est-ce que Jesus? Marie pouvait vraiment porter le corps de Jésus? You see, there is a dimension of your relationship with God. Donc il y a une dimension de ta relation It's avec not Dieu. so much of your reasoning. Ce n'était pas seulement de tes pensées. It's a heart-to-heart C'est intimacy. quelque chose de cœur à cœur. So he said, Donc, let me go and carry him. elle dit que je parle le porter. Jesus now said, Jésus a maintenant you dit. see, he has heard what you want to hear. Tu vois, il a compris ce qu'il voulait. Il a entendu ce But qu'il before I voulait. get into that, Avant que j'entre, right where you are, là où tu es, God is standing there with you. Dieu est là avec toi. You see, you came to look for God Tu here. vois, tu es venu chercher Dieu ici. I want to let you know, Je veux te faire connaître. God might be sitting beside you. Dieu peut être assis à côté de And toi. inside your heart, he will be Et speaking. dans ton cœur, il va parler. Sometimes I'm speaking things like this. Parfois, je parle des choses. You comme are ça. hearing another thing Tu inside. comprends autre chose.
Or sometimes I'm speaking like this, Parfois je parle and comme it's ça, touching somewhere in your et ça heart. touche quelque part dans ton It cœur. is the Lord talking to C'est you, le Seigneur qui te parle. confirming something to Il you. confirme quelque chose à toi. But in this one now, Mais en celle-ci, he wanted to be il sure. veut maintenant, il veut Not that he doesn't know. pas qu'il ne connaît He wants pas. to hear from you. Il veut entendre de toi. Sometimes we say things and Parfois, confuse on dit des ourselves. choses on se met en confusion. Don't come before God and just say anything in your head. Ne viens pas devant Say Dieu, parle what is éternellement des in choses your dans heart. ta tête. Dis ce qui est dans ton cœur. And Jesus said, Et Jésus a dit, Mary. Marie. You see, now he called her Là maintenant, il a by her name. pas son nom. Where you are, Où tu es. God knows you by your name. Dieu ne te connaît pas ton nom. God knows you by your Dieu name. ne te connaît pas ton nom. The Bible says if you seek La him, Bible nous dit si with tu le all your recherches avec tout ton you will cœur, find him. tu le trouveras. And when you find him, Et quand tu le trouves, your life will change. ta vie va changer. Trouble will go away. Les problèmes vont partir. Whatever it is will leave you. Peu importe ce qui te He said, Mary. Il a dit Marie. She turned. Elle s'est retournée. Sometimes we need to turn. Parfois, on a besoin de se We need to retourner. turn in our mind. On a besoin de se retourner We dans need to nos turn in pensées. our heart. On a besoin de retourner dans The nos greatest cœurs. problem of man is the way we think. Le plus grand problème de l'homme, c'est la manière de penser. We need to turn. On doit tourner. She turned. Elle s'est retournée. She turned. Elle s'est retournée. You need to turn. Tu dois That's te why the retourner. Bible says repent. Voici pourquoi la Bible nous dit de répandre. That is metanoia in Greek. C'est métanoïa en grec. Change your mind. Change ta pensée. He is not far. Il n'est pas loin. He is beside you. Il est à côté de toi. When you cry at night, Quand tu pleures la nuit, he is there. il est là. When you pray, Quand tu pries, he is there. il est là. But he might be standing there Mais il peut être en to train know de se really tenir là pour connaître if truly you vraiment, want him, si tu le veux, so that you can turn your mind que tu puisses retourner ta pensée and see the solution you are et looking tu for. vois la solution dont tu The recherches. moment Le moment he said, Mary, qu'il a dit Marie, he called Mary the way he used to call il her. a appelé Marie de la même façon dont il appelait Mary turned. Marie s'est retournée. What happened? Qu'est-ce qu'il s'est He wanted to arrivé? touch Elle a her. voulu toucher Jésus. He said, don't touch me. Jésus a dit ne me touche Well, pas. we will discuss that another time. On va parler de ça. Why did he say don't touch me? Pourquoi est-ce qu'il a dit ne me touche He pas? gave the reason. Il a donné la raison. He said, I have not ascended to my Je ne Father. suis pas encore monté à mon Père. But now listen to the first message Jesus gave Comprends le premier message que after Jésus a he donné rose from the dead après avoir ressuscité de la mort. was this: C'était ceci. go Va and tell et dis my brethren, à mes frères, my brothers, mes frères, go va and tell et dis my brothers, à mes frères, I am going to je pars my God, à mon Dieu, their God, les dieux, my Father, mon Père, their Father. les pères. Now listen to me. Maintenant écoute-moi. This was before he died. Avant sa mort, He called them friends. il les a appelés les amis. He said, you are not slaves, Il a dit, vous n'êtes pas des but you are now esclaves, my friends. mais vous êtes mes After amis. he died Après sa mort, and rose et again, il s'est ressuscité. he did not say my Il friends. n'a pas dit mes frères. He said, Il a dit, they didn't hear me. Are you people sleeping? Now, incidentally, maintenant, a woman was the bearer of the message. la femme était la porteur du message. I said to people, Il dit aux gens, Mary is an apostle. Marie est un apôtre. I said, people think apostle is for men only, eh? People think apostle is for men only. Les gens pensent que les apôtres c'est seulement pour les hommes. It's not true. Non, c'est pas vrai. What is apostle? Qu'est-ce qui veut dire apôtre? One that have seen Jesus. C'est lui qui a Two, vu that Jésus. was sent. Deux, qui In a fact, été the envoyé. key is the one that was sent. La clé c'est celui qui a été Someone envoyé. sent you Quelqu'un t'a envoyé. and said, go and tell them Il a this. dit, parle, tu vas That leur is dire what ceci. is an apostle. Voici ce qu'on appelle. So now the woman is the one that went to tell the men. Donc là maintenant, la femme est celui qui est allé dire The aux good gens news
la bonne nouvelle. We are no longer the enemies of Nous God. ne sommes plus des ennemis. We are no longer the servants Nous of ne God. sommes plus des serviteurs We are de not Dieu. just the friends Nous of ne God. sommes plus We are now his bona fide des sons and Dieu. daughters. Nous sommes maintenant We ses are now frères. his children. Nous sommes maintenant ses fils et ses filles. Nous sommes maintenant ses enfants. These people are not here. We are now his children. Nous sommes maintenant And ses we are now enfants. his brothers. Et nous sommes maintenant The ses frères. Jesus' brothers. Les frères de Jésus. He is the senior brother, Il est le grand the frère, firstborn. l'aîné. Maybe I'm the secondborn. Peut-être. We are now his brothers. Nous sommes maintenant. A woman poured that message. Une femme a porté ce message. The same way a woman took the apple and gave Adam. De la même façon que la femme a And pris brought problem. pour donner à Adam et amener Now the woman now brings the good news maintenant la femme amène la bonne nouvelle. and said to them, Et il leur a dit, imagine when he reached there and said, Peter, imagine quand elle est arrivée là-bas, elle a dit, the Lord said I should tell you. le Seigneur m'a dit de He's te preaching to dire. Peter now. Maintenant, il prêche. He's à giving Pierre. Peter the good Il news. est maintenant en train de donner la bonne nouvelle à You Pierre. didn't hear me. Men, women, you are blessed now. Les femmes, vous êtes bénies maintenant. You're free, you're blessed. Vous êtes libres, vous êtes bénis. You see, God has a word. He said, you are now my brothers. Il dit maintenant, vous êtes mes frères. He said, go tell my brothers. Va et dis à mes He frères. called them Il brothers. les a appelés frères. Let us take a little analysis. What does it mean to be a brother? Analysons un peu. Qu'est-ce que ça veut dire être frère? What does it mean? Qu'est-ce When, que ça veut dire? when you say this is my brother, Quand tu dis voici mon frère, what do you mean? qu'est-ce que tu veux dire par là? Are you still here? When you say this is my brother, what does it mean? Quand tu dis voici mon